Tunafurahi sana kuwa na Mheshimiwa Abdikadir. Mheshimiwa Abdikadir ni mwakilishi wa watu wa Lagdera. Yeye ndiye ametumwa na bunge to preside over this exercise. So kabla tuja embark on the exercise, I will invite Mheshimiwa to officially open for us. Karibu Mheshimiwa. Maxaan isku nimaanay inaan yaqaano ma oonigin amba saddex sharci ba jiraan oo aan rabnay inaan ku darno waxaan ku dareynaa constitution afar wuxuu xeerka sama dastuurka baan markuu dastuur galo wax lama taaban karo sharciyan CDF middan oo women rep oo la xal NGAAF National Government Affirmative Action maxaa kaloo dhahaa Senate Oversight lacagta xawaa Senate inta la siiyo ee shaqooyinka maam ay ku kormeerayaan shaqada county hadda waa arkan Senate hadduu dhaho maxaan aadi ijaara ku isticmaal hadduu dhaho shaqooyin waa shaqada county horta inay fiiriyaan county waxay hayso inay ogaadaan guriyaha la soo dhisay ama shaqada la qabtay inay soo ogaadaan laakiin hadda lacagta jeeg way ka bixiyaan laakiin lacag loo qoondeeyo lacagtaas ay ku sameeyaan hayaan kormeer county ku sameeyaan in la siiyaan u talagalnay midda kale waa middan oo maxaa la National Government Affirmative Action oo ugu maray lacagta la soo oo dadka baasari iyo gabdhaha waxa lagu gado sanadkii baas lagu gado way midda saddexaad waa CDF kullu CDF lama sheekanayo kooyl waad sana jirta inta waxay qabataan lagama sheekanayo oo inagu ogtiin marka saddexda sharci baan rabaa inaan gelin dastuur gelino sifo hadda maxaa dhacda markasta in la maxkamad laado oo loo sharciyanayto oo xun yahay sharciyan waasiin ma mar ay maxkamadda ay dhahdo ee turto hadda to maxaa jira maxkamadda hadda way socotaa marka sifo aan oga reebno buuqan iyo maxkamada oga reebno inaan gelinaano dastuurka gelino sharciyan maxaa keenay baarlamaanka laba NB oo lawyerin ah keeneen oo tendo moola mid leh oo lawyer iyo Senate Council iyo Chipkonga wasana ka waa chairmanka delegated committee so marka sharciyan ay to baarlamaanka wala keenay marka baarlamaanka sharci la keeno muxuu qabaa did la qaaday maduu hore baarlamaanka marka la keeno oo in la publish gareeyo oo la soo qoro maxaa la soo qoray bisha 2 taariikh la soo qoray baarlamaanka la geeyay way markii baarlamaanka la geeyo oo marka hore maxaa la dhax fasridi macna marka hore oo baarlamaanka la geeyo loo geeyo maanta waa la akhrin ka dambo committee ku shaqalaha la geeyay committee inta waqti war ay soo celin oo baarlamaanka ku soo celin waa in la dhageysto dadweynaha ma oonigood arinta ay wax ka qabaan la dhageysto way ama ay ku darsan lahaayeen wada sharci la hagaajinayo dadweynaha loo hagaajinayo inaan la hagaajinayo wadanka loo hagaajinayo sharci MB waa tirada ma aha marka waa inaad laazim waay in dhageysto waxa ka qabtiin akhri sheegtiin sharcigaas ay inaad gacan siinaysin in gacan siinin hadda gacan siinaysin maxaa gacan u siinaysin haddii siinin maxaa sababay inaad u siinin Asante sana kwa sababu tumekuja na wakili wetu kutoka kwa bunge. Ningetaka waelezee step by step kuhusu hizo sheria tatu ambazo tunataka kuestablish kwa katiba yetu ya Kenya. Asanteni. Kwa majina naitwa Daniel. Mimi ni wakili katika bunge la kitaifa. Na kama ambavyo mheshimiwa amesema, tuko hapa kuchukua maoni yenu kuhusu mswada ambao uko bungeni kuhusu kurekebisha ibara moja ya constitution kwa kuongeza hazina tatu. Hazina ya kwanza ambayo tunaongelelea ni hazina ya serikali ya taifa kwa maeneo bunge ambayo huku tunaijua kama CDF. So kwa wakati huu CDF iko but imekumbwa na matatizo mengi kama kupelekwa kotini na
baada ya kupelekwa kotini inazuia hizo pesa kurilisiwa na kufikia wananchi, kuletwa kwa wananchi na kuleta maendeleo kwa wananchi. Hii hazina hii ya CDF nataka ikae kwa wabunge, ikienda kwa county hii mimi nimeenda kuomba county basi, nimesikia walitoa cheki bili ya 2020 na nimerudishiwa, nimesema ati hiyo cheki maanguka, ati sina sijawahi kusikia cheki maanguka. Cheki nasikia pound pesa makosa, lakini cheki maanguka mara yangu ya kwanza. Wana hii za sibili yote ilikuwa cheki 20 na cheki 20 yote imenirudia sasa. Watoto wangu mmoja anasoma Garissa University na mmoja anasoma KMTC. Sasa leo nimeamka saa 12 kwenda maofisi, kila ofisi mimi nikaenda nakosa watu. Kwa hivyo hazina yetu hii ya CDF nataka ikae kwa wabunge, ikienda huko hata shilingi 1000 hawezi patikana. Hiyo ni kiwazi, na mtu akitaka kujua hiyo maneno nimetoa ni gazeti ndio inaonyesha. Mwezi kutoa jag ofisi kwa ofisi ya serikali, alafu enda isema maanguka na kula pesa imetuba jag maanguka ati. Sasa kwa hivyo hii hazina yetu ya CDF tunataka ikae kwa wabunge, sitake waende kienda kwa county kusha. Ana maana kabisa sana. Bismillahirrahmanirrahim. Majina naita Iman Sigad Haji, retired former chief HSC from DPC chairman, Fafi Constitution, Burra sub county, Burra East, Garissa county. Kwa maoni yangu nasikia vile ambaye bunge ametufafanuliwa, tulisikia tena, tunashukuru kwa kuhusu mambo ya pesa public participation hizo, na hii pesa wa CDF ambaye kuhusu women rep ama senate. Women rep na senate ni kitu ambaye hivyo karibuni tu tunajua, tunaona tu, zamani hatujui. You must your Garissa MP wa kwanza tunajua hiyo na RS. Mimi ni agent ya RS ya must ya kwanza. From now tunajua tu faida gani ambaye CDF, hasara gani CDF tunajua. Ikiwa mimi ni mzee ambaye nafanya kazi wa serikali miaka mingi, hii mambo ya CDF ambaye ikisemekana itolewe kwa national government, maana bunge, hiyo ni hasara, ni makosa. Vile maoni yangu wasifate iko watu ambaye wali mengi anajua kuliko na wasomi. Kwa maoni yangu vile ambavyo ambaye nimeelewa tangu hiyo wakati hiyo. Sababu la kusema hivyo, ninajua ya kwamba 70% wale maofisa sahihi wengine wako na mbele yangu ambaye umesoma sahihi ama mkuu wa secondary principal ama dio, tunajua kama wengi yao wamesoma CDF 70%. Naelewa ya kwamba kama pesa ya CDF wamesoma kweli ama orongo. Jamani, tafadhali. Vile ni mwalimu mkuu wa shule inaitwa 15 Primary and Junior School. Pia ni mwenyekiti wa Kenya Primary School Teachers Association. Maoni yangu ni kwamba CDF iwekwe kwa constitution na tuna support, kwa sababu tunajua CDF inahusika na maneno ya education, na sisi hasa wale wako kwa education tunajua manufaa yake. Na CDF also participates in construction of houses for the security officers, offices for security officers also. So it deals with both education and security. And when we talk of education now, we know what it has done. CDF is felt even in the remote areas. Classrooms are built in remote areas. Children go to school because of bursaries. You realize that the child does not pay a single cent from Form 1 to Form 4, sometimes university. So I support, and as the chair of the Kenya Private School Association, on their behalf also support the inclusion of the bill in the Constitution of Kenya. Because CDF builds classrooms in schools, provides learning materials, building of laboratories, scholarships, bursaries, and all those things. Therefore, our recommendation will have been that the money for CDF even be increased.
and the members of parliament to continue, managing CDF. I'm Mohammed Dubat, Chief Principal, Garissa High School, the Chairman of Kesha, Garissa County. And here are my contribution to this thing. First, I support the entrenchment of these three funds to the Constitution because of the following reasons. Number one, infrastructural development. NGCDF and NGAAF have constructed classrooms, laboratories, teachers' houses in secondary schools. They have also assisted in provision of water, which is an essential component in education. They have established so many secondary schools. If you go to the whole of Garissa, all day schools, which is the dream of the government, have been constructed through NGCDF. They also build schools in remote areas, which cannot be reached by other funds. What I know is that our county governments, instead of pesa mashinani, they have brought pesa to the central. They have centralized instead of decentralized. So CDF is one of the funds that is decentralizing the funds. They have reduced the distance covered by students in search of education. They support needy students through bursaries. They have also assisted in marginalized communities through provision of bursaries. They also assist the orphans and vulnerables. They are also accountable to the local community. If an MP does not behave well, the local community normally sanctions, and they are accountable to the local communities. They are also need-based. They are need-based such that whenever you are given any construction, first of all, you are asked what you require. They just don't come from the blues. There's also a sense of ownership in NGCDF and NGAAF. Therefore, I support the NGCDF and these other funds to be entrenched in the Constitution. Thank you very much. Kwa majina Musa Sambul Suel kutoka Garissa Township. Kwanza wageni wetu na washukuru, karibuni Garissa. Mimi nasema hivi, mimi kwanza naunga mkono hii iwekwe kwa katiba na ikuwe sheria. Sababu sisi ni watu wa ufugaji, ama tulikuwa watu ya marginalized zamani. Ile pesa tuko na hakika ambayo imetusaidia ni pesa ya CDF. Hakuna pesa nyingine serikali anasema amesaidia na watu wa Northeastern na watu ya pastorals. Sababu kama ni shule tumejengewa na watu ya CDF. Kama ni basari tumesaidiwa na watu ya pesa ya CDF. Kama ni hospitali zamani kabla ya kubadilisha sheria ilikuwa umetujengea barabara, umetujengea hospitali, umetujengea police post, ofisi, tumefaidika. Kwa hivyo sione sababu gani pesa irudishwe kwa account. ما تمشى المحيدين عنه وجون لكن مشغول خلاص كدعي ما جدقوا ملكلو أدبدوا ما تبلبص هذا فارهم عنه تيم لده سنة ملكلو جرا هنقول روندا بوجرا مركا إنا ما تلجوا هرت أبول جوازة تام صنعوا بعد صابها سنوس قبل وين إنا أنت الجوجنا إحد تأكد بو أنا قال أكتر تو CDF إنبيال كانوا كم دقالها إنا إعلان قلت العتلة نكون شيء معنا العتلة الدول دمرك يستوسق شوال لقيبيا كاونتي هذا لوجو بك اللوجو بيصور أنا بحكي قادنا بس كي جوانيا يندنجينا كاونتي إلى نباكينيا national government sasa CDF tunatoka national government haiguzi mambo ya pesa ya nani county ya pili sisi kama bunge tungangani hii ni tu maendeleo ambayo
tunataka ile equitable distribution ni maendeleo ambayo inatakana iende kwa kila constituency. Sisi ni wabunge, mimi nimechora kutoka Lagdera. Kama wani bunge baraka hii maneno yetu hatutaki maneno ya kwenda kwa county. So mimi kama hasa mimi mbunge, hiyo pesa tumegawa constituency yote. Hata tano ndio mmesinta. Sasa tukachana national government pia ifanye mambo yake huko, labda itakuwa inapeleka leo Garissa ipate kidogo, mahali nyingine ipate pesa nyingi. Lakini hii pesa ni pesa ambayo inagawanyika, inagawanya na inakuwa kila mtu anapata haki yake. Si pesa ya mbunge, si pesa ya senator, si pesa ya women rep. Kuna kamati ambayo inatoka kwenu yenye inasimamia hiyo pesa. So in as much as mnarifaa kwa mbunge, pesa iende kwa mbunge, what it means iende kwa committee ya constituency, iende kwa committee ya county, either senate ama kwa women rep, office ya women rep. So lazima tuelewe hiyo. Labda wakili clarification kidogo, you can see most of the talk is focusing on the NGCDF. Yeah. Now, if everybody says yes to NGCDF, does it mean they are saying yes to all other funds? Yes. Mumeelewa hivyo? So huwezi sema yes kwa moja na no kwa ingine, kwa sababu hii ni watoto wamezaliwa watatu pamoja. So niliona mikono. No, mama hajaongea. Nilipatia mama nafasi lakini mheshimiwa akasema nitakupatia nafasi mama kwanza. Alif Dale, the head teacher, Kazuko Girls Primary School. I support because the MP is a grassroots. He comes from the it brings a link between the MP who was elected by the constituency members, the people of the constituency, and the community itself, in such a manner that he knows the need of the community in that constituency. Therefore, he will understand better in that situation and bring development. Therefore, it brings more development when it passes the constitution. That is. So I support. The other thing is implementation. Since decisions and execution happen at the constituency level, CDF would be good if it is constituted. Projects are often implemented more quickly. On behalf of the Kenya National Union of Teachers, NAT, I am here to support this bill. Reasons being, this kitty provides a real necessity. As the madam has said, it provides the linkage between the area MP and the electorates. And I tend to believe that the three elected leaders, if they don't have this kitty, then they will run obsolete, in my view. And therefore, for them to have an attachment with the community, so that infrastructural development can be enhanced, it is therefore very important for them to have this kitty with them. Otherwise, if that kitty is not available, then I believe they will be rendered obsolete and they will have no basis to revisit even the villages. For that many reasons, because CDF, for example, has supported infrastructure, it supports security, it supports, it provides also bursaries to students, especially from the poor background families, tertiary and high school. And therefore, I tend to believe that it is very necessary for them to have this kitty. Thank you very much. I'm Mohammed Osman Dure, head teacher at Yadri Primary School. And what the senior chief, HEC, talked about really touched me, because in 2007, I was a student at Kampala International University. And the 20 of us teachers then, we carried a check of CDF to Kampala International University. And I'm here because of that certificate that I got from Kampala International University. So, at the moment, there are so many people now who are going through education. And if this CDF fund maybe will be removed from the constituency level, which has got very good structures throughout the country, then so many people will be disadvantaged. Second, I want to talk about the Senate Oversight Fund. This is where the bulk of the money is, and it is not being checked. If we'll have this bill entrenched, then our billions will have watchdog. People who will be asking where the shilling has gone to.
The structure of CDF, I'm a head teacher, and every year I normally receive auditors from the Auditor General's office who are coming to ask, Mwalimu, did you get a class? Was it built? Yes, it is this one. A laboratory? Yes, it is this one. You see, every year there are people who are oversighting the CDF. But there's a problem when it comes now at the county level. National government affirmative action. This one deals with women, and they are really doing a lot in even our schools. Provision of sanitary towels. They are bringing mentors to schools. They are helping farmers in the mamas who are along the river. So, this bill number 4, 2025, I support that it be entrenched into the constitution, and it should be helping wananchi. Thank you. Entrenchment of CDF in the constitution and the other 2 funds. Let me start with CDF, because I support it because it provides bursary, it provides scholarship, it provides infrastructural development in schools. And this is the only fund at the mashinani level that has helped the Mwananchi. That innocent child whose mother or father cannot provide for the education of his child, his or her child, it is CDF that had been supporting all that time. So I fully support entrenchment of CDF and the other 2 funds. When we talk of Senate oversight, senators also require funds for oversight. So I also support. When I go to Women Affirmative Action Fund, I fully support. Hakuna kijiji ambayo utapita ndani na hutaona evidence ya pesa ya CDF. Ni kweli ama ni uongo? Katika Bodaiba Kabanani, popote kijiji ama mji yoyote ukitembea utaona alama ya CDF. Isitoshe, CDF ikiwa infrastructure ya hospitali, ikiwa structure ya administrators. Mimi mmoja wao nikiwa chief, nilikuwa beneficiary, nimejengewa na CDF fund na ofisi ya chief. Na ikiwa shule, madarasa ya shule kila mahali kutoka 203 mpaka sahi tumeona matunda ya CDF. Na hasa tulikuwa tunasema yale allocation wanapata ni kidogo. So mimi nafikiri maneno si mingi sana, maneno mfupi. Mzee Ali Sharif alimaliza. Maneno ni mfupi, tunaunga mkono hiyo bill iweke kwa hiyo iweke kwa constitution, ipitishwe na pesa allocation yake iongozwe ili manufaa yake iwe mingi kuliko kiasi iko sahihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullah. Horta waxaan marka hore mahad u celinayaa maxkamada iyo dadka waftiga u wato. Hadda mahad u celinayaa marka hore sidee noo soo gaareen oo wanaaga inoo keeneen. Mid kale waxaan ku darayaa waxaan support siinayaa MPyasha iyo CDF. MP iyo CDF, MP wuxuu keenay waan aragnay, laakiin aniga wali waxaan arkin gafana wuxuu keenay. waxaan kaloo ku sheegayaa hadii switch ilaa iyo meesha ilaa iyo nomad ad glass aana ata taad waan ku kordaadin wuxuu ka tari glasska aanaha waa CDF. glasska sana deeqin, laakiin wabiga dhanaay oo qolqolay deeq waay oo county waan ka baahanay. waxaa sabab ilmihii caruurtii akhriskoodii, tacliintoodii, galaasiyahoodii, isbitaalada tuulooyinka bilcaanta waxay ku dhashay waasay dispensary kulli waxaad dhisay CDF meeshan ka gaarnay kama gaarino county weligeedna kama gaarino.
CDF haddii laga hadli waxgalmadeedii noo istan wixii wax ka dhigay ama ay ku nooshaho nolosheeda ay ku jirto waxaa waaye lacagtaneeto baasariga ay bixin buungaaga uu bixin CDF jaamacadan anaha maxaa igu jiraan 2 ilmood macallimiin ay akhrisanayaan gabar iyo wiilna muxuu ku jiraa dhakhtar loo baan lahaay abaarta badlibad 6 bay ahayd hal wiil baa iga soo baxday ma shaqeeyay 2 ilmood baan ii akhrisan ii shaqeynayeen labadoo koonta ahaayeen shaqada baa laga joojiyay ma shaqeeyaano waxa kale ilmaha jaamacadda akhriska ka bixinaya macallimada akhrisanayaan waxaa waaye basari oo CDF gafana lacagtiis dawladda waxaan dhahay lacagtan gafana 2 meel la aadiyo mid in buunga loo dhiibo iyo dawladda hore ee la dhahay DC iyo DC in lagu celiyo wax gafana lacagtiisa uu noo hayo majiro. Hii pesa ikuwe protected, si ndio? Jambo lingine ambalo mmesema ni kwamba hii pesa ni institution sasa ina run, si MP, si women rep, si senator. Kuna institutions ina run, so it is institutionalized. So nafikiri kwa haya mengi hatutaongeza maneno, maoni yenu imesikizwa, hata swali ya mzee imejibiwa na bado itaenda kuulizwa mbele, na pia wamesema pesa iongezwe lakini sasa hii haiwezi wao katiba. Ni sawa, wabunge watajadiliana, wataona pesa itaingia wapi namna gani. So nataka kumwalika mheshimiwa atufungie, na mheshimiwa akimaliza kutoa hotuba yake ya mwisho maxalla NGAAF in lacagta sharci la geliyo dastuurka waddanka la geliyo dastuurka waddanka dii la geliyo lama taaban karo lacagtana maxaa waqti lacag account la soo qaadata ma account bilaash u qaylna ay ma fahmayeen lacagta anaga maxaa laga siiyaa lacagta sanduuqa dawladda hoos sare بس لقى من أكتر اللي فيها ده الصهر مركز العطل فيه يعني 2.5% CDF على السيء العاي كلاه الغدا وتكون ما سنتين مؤني ديبتين أو أنت بقول أو CDF إن لقدر أما العاي كان لقدر دستور لقدر أبغى ما سنتين وأنا دقي سنة مؤني وانقان رباط بنقرينا رباطك أساسا محكمة نقانها شرعية مركي اللي قدبينها وهي أو لقاقات واللي قدري كيف إذا ما سمعت لغا صورنا مؤنيين مركا مؤنيين ما نتوادق السنة عداتين ريقارس ماشي عملنا تانشب أوبرا لكن ريقارس كبه عن مارتي كونسيل كالي مركا أنا هندان هاي dadka soo doorateen ilaa diiro si aan noo sheegteen ama waxaan noo sheegto waan dhigaysay waan yaqaan reportin ku darayna kulli tana ilaa diiro amalna baashan hadda way suurtageli Kenya maanta marka soo la fadhiyo tan baa laga sheekanaa waana mu'oonigu waa isku mid lacagta in lacag muhiim tahay oo dadweyne muhiim tahay in sharci in la geli waxay kala yihiin had seete yaan saan rabno had seete maxaa waa sharci yar maxkamad baa tuuri kartaa محمد بطور كتا لكن ده تسول سوقليو محمد تابن كرتو لكن مول شروه شيء مكو صارت دي ما تعرفانين العقد هذه ما تابن كرتو ما شرعي ما تابن كرو محمد ما تابن كرتو والعقد والولي كونسل سنه التركي markii shariica la tuura maxaa lagu tuuraa dokori ma sanad dastuurka wadanka dastuurka asaas kama hormaan karo marka dastuurka la geliyo maxaa way waa arinta xiranta Hassan Osman Suria mimi ni mwenyekiti wa Peace Committee katika Garissa. Leo nitachanganya lugha lakini kwa haraka nataka nisome kwa Kiingereza kidogo. What I'm trying to say about this program is let us preserve what is working and let us protect the gains we have made through CDF and the members of parliament. Our MPs through the CDF remain directly accountable to the people. The fund is structured to respond swiftly to local needs, guided by grassroots priorities, and any move to shift the CDF management to county governments risks diluting its efficiency, reducing accountability, and disconnecting from the communities.
That's a very strong point, and I want you to note. Any move to shift the CDF management from the members of parliament risks to county government, risks diluting its efficiency, reducing accountability, and disconnecting from the communities. We are not against the county government, but we must be honest and say that CDF has outperformed the county governments in impact, transparency, and responsiveness. That's why I say let us preserve what is working and let us protect the gains we have made. And then 2 more points. The justification for national government CDF to remain under control of members of parliament. It can be based on several key points that highlight the importance of MPs' involvement in local development. While MPs have control over the CDF, they are still required to ensure that the funds contribute to national development priorities such as education, health, infrastructure, and other government agenda. The government can provide oversight through audit mechanisms to ensure that CDF is used responsibly even as MPs remain in charge of its distribution. And therefore, there is no problem with the CDF management remaining under the management of the members of parliament. Over the years, there has been under the MPs, constituency level representation has been the core stone that has led to trust of the communities, and any act against that will certainly cause a community crisis. The NGCDF through the MPs is efficient and responsive in allocation. It encourages political accountability, supporting grassroots development.